Good afternoon. So, നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ നിങ്ങൾ നോക്കിയോ, കീ നോക്കിയോ പോയിട്ട്? നോക്കിയോ? എന്നിട്ട് ലൈക്ക് ആൻസർ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയോ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇൻപുട്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുക ടു ബ്രിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു യുവർ ആൻസേഴ്സ് ടുഡേ. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സി എത്രത്തോളം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും നോക്കാം. Okay, today in the term, after this, during this discussion, we'll also see എങ്ങനെ different types of conclusions കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. Okay. Okay, shall we start? So, first question. Wait, sorry. Okay. Start.
Okay, just a suggestion. Yesterday we discussed how to bring in some value addition into our answers. So one way is to add an additional section just after the intro. So നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒരു സൺ ഡയഗ്രം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡയഗ്രം വരയ്ക്കാൻ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എഴുതി വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് വരില്ല. മേക്ക് എ കോൺഷ്യസ് എഫേർട്ട് ടു ബ്രിങ് സം ഡയഗ്രം ഇൻ യുവർ ആൻസേഴ്സ്. ഇനി എഴുതുന്ന രണ്ട് ആൻസേഴ്സിലും make that conscious effort to do that. Also, try and see if you can bring in some case study. Okay, like case study എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it can be anything. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻസർ എഴുതി വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ we might think of an example or a story or something which we have read, but we are not able to incorporate it in our answer. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുമ്പോൾ തന്നെ സൈഡിൽ അത് ഒരു ബോക്സിൽ കേസ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് വിൽ bring in some value addition. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കൂ അടുത്ത രണ്ട് ആൻസേഴ്സിൽ. ഓക്കെ, ഓൾറൈറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എ 15 മാർക്ക്.
Okay. Ready? All right. So let's start discussing. Right. So the first question was on, it was a general question on biotechnology. Okay. So today's topic being biotechnology, the first question was a general one. So the question is, biotechnology is a key enabler of economic growth in India. Discuss its role in enhancing മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്: ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി, ഹെൽത്ത് കെയർ ആൻഡ് ജോബ് ക്രിയേഷൻ. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ 10 മാർക്കർ. സോ ഇന്നലെ ചോദിച്ച ചോദ്യം, ലൈക്ക് ഒരുപാട് എഴുതാനുണ്ടാകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് 10 മാർക്കറിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റീവ് ഡിസ്കസുമാണ്. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി യു മൈറ്റ് ഹവ് തോട്ട് അതിൻ്റെ 2 സൈഡും എഴുതണം. 2 സൈഡും എഴുതിയാൽ നല്ലത്. എഴുതിയില്ലെങ്കിലും അതാണ്, എവിടെ എഴുതും എന്നുള്ള ചോദ്യമുണ്ട്. എഴുതിയില്ലെങ്കിലും ലാർജ്ലി ഡിമാൻഡ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യും. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈഡ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ബയോടെക്നോളജി ഹാസ് സർട്ടൻ നെഗറ്റീവ്സ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ആൻസറിൽ എവിടെയെങ്കിലും അത് വരണം. ഈതർ ഇൻഡിവിജ്വലി ഓരോ സെക്ഷൻ്റെ അടിയിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ പോലെ വരച്ചിട്ട് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ചലഞ്ചസ് എഴുതാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ഈസിയർ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ, റൈറ്റ്? ആൻഡ് കൺക്ലൂഷനിൽ വരുമ്പോൾ യു ക്യാൻ ഗിവ് ദി വേ ഫോർവേഡ്, ഓർ ലൈക്ക് how to overcome these challenges, or like you can say that by overcoming these challenges, so and so, connection to the next thing. Okay, so let us begin. What can be the introduction for this? Yes. Okay, so economic growth on a topic. And the first sentence is that it is a key enabler of economic growth in India. You can maybe give a general idea of how it is affecting various sectors. Or, yes, you can say that you can give the data that it's a $100 billion industry. This is true for like economy le ഏത് സെക്ടറിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്കൊരു ആ സെക്ടറിൻ്റെ ഒരു സൈസ് എത്രയാണ്, എത്ര $1 billion ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് GDP ആണെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ അത് നല്ലൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചറിൽ തന്നെ പല സെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അകത്ത് സബ് സെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി, അപ്പോൾ അത് ടോട്ടൽ അഗ്രികൾച്ചർ GDP-യിലേക്ക് എത്ര കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു, ഇപ്പോൾ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ ടോട്ടൽ അഗ്രികൾച്ചർ GDP-യിലേക്ക് എത്ര കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെയും നമുക്ക് എഴുതാം. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ടു ഹാവ് ദിസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വിത്ത് യു. സോ ഹിയർ റഫ്ലി $100 billion ആണ്, 130 ആണ് 2024 data, as per data, and it is expected to grow up to $300 billion by 2030. Okay, അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതും എഴുതാം. ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡേറ്റയാണ് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും മതി. സോ either this data, or you can say that it contributes 3 to 3.5% of GDP, 3 to 3.5% of GDP to the total Indian economy. So അങ്ങനെ എഴുതാം. Okay, so that shows and that addresses that it is a key enabler of economic growth in the aspect. And that, like you said, there are various sectors of economy where this biotechnology sector impacts, right? So if you want, നിങ്ങൾ ഡയഗ്രാം എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നോ? എന്താ വരച്ചത്? ഓക്കെ, എന്നിട്ട് എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതിയോ? വേറെന്തെങ്കിലും ഡയഗ്രാംസ്? ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡയഗ്രാം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുക. അതായത് യു ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് സംതിങ് റാദർ ദാൻ ലൈക്ക് അവിടെ ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പ്രത്യേകിച്ച് എഴുതാൻ. ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തു ബൈ സെയിങ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് സോ ആൻഡ് സോ ടു ദി എക്കോണമി. ദെൻ യു ജസ്റ്റ് റൈറ്റ്, മേ ബി ഇറ്റ് ഇസ് എ റിപ്പിറ്റേഷൻ, മേ ബി ആ പോയിന്റ്സ് ചിലപ്പോൾ അകത്ത് വരുമായിരിക്കും, ബട്ട് ദെൻ ആ ഡയഗ്രാം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ഒരു വാല്യൂ അഡീഷൻ. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾക്ക് അത് 3rd 4th ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഡയഗ്രാം എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ? ഓക്കെ, ആദ്യം ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും, ബിക്കോസ് യു ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് സം പോയിന്റ്സ് ഓൺ ദ സ്പോട്ട്. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും, ബട്ട് ദെൻ വിത്ത് ടൈം ആൻഡ് വിത്ത് യുവർ നോട്ട്സ് ഗെറ്റിംഗ് ബെറ്റർ നിങ്ങളെ കൊണ്ടത് പറ്റും. ആൻഡ് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ യു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ്
you prepare some diagrams beforehand. It will become a little more easier. All right. Idea. So we can give the context that it contributes to various sectors of economy through a diagram. Or വെറുതെ ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ടും എഴുതാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡയഗ്രാം, പക്ഷേ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റി വരും എഴുതുന്നതിൽ. ഓൾ റൈറ്റ്. അടുത്തത് യു ഡയറക്ട്ലി ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ദി റോൾ ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി ഇൻ എൻഹാൻസിങ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി. ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റീൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തൊക്കെ പറയാം? ഫുഡ് ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ, GM ക്രോപ്സ്. ഫുഡ് ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ എക്സാമ്പിളാണ് മറ്റേ ഗോൾഡൻ റൈസ്, സോറി പൊട്ടറ്റോ. സോ പിന്നെ നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക, സോറി മില്ലറ്റ്സിൻ്റെ, ഓക്കെ എനിക്കും അറിയില്ല, സോറി ഓക്കെ ഞാനും കേട്ടിട്ടില്ല. ദെൻ okay, someone has said that India is among the global 12 top biotech destination with a market size of $100 billion. Okay. Sir, this data definition of biotechnology is more best definition. Answer ki undavan high chance illa. Yeah. So that is a good point. So one doubt is that definition of biotechnology answer ki undavan chance illa. That is true. Okay, I missed out that point. So you can actually give the definition of biotechnology as the application of the various biotech systems, organisms, molecules, cells, etc. in the systems to develop products or resources or services. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ നോട്ട്സിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഹെഡിങ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ കീയിൽ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എഴുതുന്നത് നല്ലതാണ്. എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ലിങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ സംഭവം എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡയഗ്രത്തിൽ കൊണ്ടുവരാം ഈ ഒരു $100 billion എന്നുള്ള സംഭവം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് പോയിന്റ്. That can be done. So food security, you can divide it further into availability, affordability and quality. സോ ഹിഡൻ ഹങ്കർ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ അവിടെ ന്യൂട്രിഷൻ മാത്രമല്ല, ഹങ്കർ ആൻഡ് ന്യൂട്രിഷൻ എന്നുള്ള പോയിന്റ് അത് കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. ഹിഡൻ ഹങ്കർ ആൻഡ് ന്യൂട്രിഷൻ. ഇഫ് യു ഹാവ് മോർ പോയിന്റ്സ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഹങ്കർ സെപ്പറേറ്റ്ലി, ദെൻ അഡ്രസ്സിങ് ന്യൂട്രിഷൻ സെപ്പറേറ്റ്ലി. അപ്പോൾ ന്യൂട്രിഷൻ പറയുമ്പോൾ ഫുഡ് ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും. പിന്നെ എന്താ എഴുതാൻ പറ്റുക, GM ക്രോപ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവിടെ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്, സോറി അപ്പോൾ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഡയറക്റ്റ്ലി ഇല്ല. അപ്പോൾ അതൊരു വേണം നമുക്കൊരു ജോബ് ക്രിയേഷൻ എന്നുള്ളതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പറയാം. ഒരു എക്കണോമിക് ആസ്പെക്റ്റ് ഒന്നല്ലോ. ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു മറ്റേ ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് അതിൽ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയാം. പിന്നെന്താ, വാട്ട് എൽസ്, യു ക്യാൻ ഡെവലപ്പ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ GM ക്രോപ്സ്. സോ ഹൈ ഈൽഡ് ക്ലൈമറ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രോപ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. സോ ദീസ് ക്യാൻ ബി മെൻഷൻഡ്. അത് പറയാം, അതാ പറഞ്ഞത്. GM ക്രോപ്സ് എന്നുള്ളത് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, GM ക്രോപ്സ് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല, അല്ലാതെയും നമ്മൾ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നതും ബയോടെക്നോളജിയാണ്. അപ്പോൾ അതും മെൻഷൻ ചെയ്യാം. someone has already said that IR8 green revolution. Okay, next is the healthcare, അല്ലേ, healthcare aspect. So how does it contribute to healthcare? അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സബ്ഹെഡിങ് is healthcare. healthcare ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. സോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം നിർബന്ധമില്ല, കാരണം വെച്ചാൽ 10 മാർക്കർ. അപ്പോൾ യു മേ നോട്ട് ഗെറ്റ് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ സ്പേസ് ടു പിന്നെയും സബ് ക്ലാസിഫൈ. സോ യു ജസ്റ്റ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് 3 to 4 പോയിന്റ്സ് യു മെൻഷൻ. ഓക്കെ, സോ എത്ര പോയിന്റ്സ് ഒരു ഇതിൻ്റെ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ 10 മാർക്കറാണ്. 10 മാർക്കറിൽ ഐഡിയലി ഒരു 10 ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് ഐഡിയ. അപ്പോൾ ആ 10 ഡയമെൻഷൻസിൽ ബൈ 3 ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു റഫ്ലി 3 to 4. ഓക്കെ, അതിൽ കൂടുതൽ വേണ്ട, 3 to 4 ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മതി. സോ ഹെൽത്ത് കെയറിൽ എന്തൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും? വാക്സിൻസ് പറയാൻ പറ്റും. ജീൻ എഡിറ്റിംഗ്, ക്രിസ്പർ Cas9 അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റും. CAR-T സെൽ തെറാപ്പി, അതായത് ക്യാൻസർ തെറാപ്പി യൂസിങ് CAR-T സെൽ തെറാപ്പി. പിന്നെ IVF പറയാം. IVF ഇസ് ഓൾസോ എ ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾ. ഒരുപാടുണ്ട് ആക്ച്വലി, ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. കാരണം ബയോടെക്കിൻ്റെ പ്രൈമറി എക്സാമ്പിൾ നമ്മളെപ്പോഴും ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഹെൽത്ത് കെയർ ആണല്ലോ വരിക.
So ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ബട്ട് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് when you're writing it also, or like brainstorming in easy ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് you can think from prevention, then diagnosis, then treatment, then research. അങ്ങനെയോ അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച്, പ്രിവെൻഷൻ, ഡയഗ്നോസിസ്, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, ആ ഒരു രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് വരും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസിയർ ടു ബ്രെയിൻ സ്റ്റോം. ഓക്കെ, അത് എല്ലാത്തിലും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കും. ഇപ്പോൾ ഫാമിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം. സീഡ്സ്, പിന്നെ അതർ ഇൻപുട്സ്, അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച്, സീഡ്സ്, വേരിയസ് അതർ ഇൻപുട്സ് ലൈക്ക് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്, പിന്നെ ആക്ച്വൽ ഫാമിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും വരുന്നത്, പിന്നെ പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ ഇതിൽ, ഈവൻ പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ ഇതിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബയോടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു റേഞ്ചിൽ ചിന്തിക്കാം. ഓക്കെ, ഈ this is what is called as life cycle method. So whenever you think in life cycle method, it is easier to generate points. Even in job creation, you can think from that perspective. So next is job creation. എന്തൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും? You can create skilled engineers, and it will open up more avenues for science graduates, etc. It promotes startups and biotech initiatives. So you can, and see, വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, the whole question is in the context of India. So when you are saying how it acts as an enabler, you have to give examples from the Indian context also. So ഇപ്പോൾ ജോബ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റിയും അതുപോലെ ഹെൽത്ത് കെയർ ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ജോബ് ക്രിയേഷൻ്റെ കേസ് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ എക്സാമ്പിൾസ് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കണം. ഐ എം ഷുവർ ദറ്റ് ഒരുപാട് ഇന്ത്യൻ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ടാവില്ല, ബട്ട് ദെൻ ബ്രിങ് ഇൻ കമ്പനീസ് ലൈക്ക് മറ്റേ ഇപ്പോൾ കോവാക്സിൻ, ഭാരത് ബയോടെക്, അതുപോലത്തെ കമ്പനീസിനെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരാം. ഓക്കെ, സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ എക്സാമ്പിൾസ് കൊണ്ടുവരാം. ജോബ് ക്രിയേഷൻ്റെ കേസിലും അഗെയിൻ ബയോടെക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് തന്നെയാണ്, അപ്പോൾ ബയോടെക് കമ്പനീസ് തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഏതെങ്കിലും 2 കമ്പനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തതിൽ വേറെ 2 കമ്പനി പറയാം. പിന്നെ ബിറാക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ബയോടെക്നോളജി റിസർച്ച് ഇൻസ്. അപ്പോൾ ആ റിസർച്ച് ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് മെൻഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിലൂടെ ജോബ് ക്രിയേഷൻ ഫോർ സയൻറ്റിസ്റ്റ് അല്ല, ബിറാക്ക്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി മെൻഷൻഡ്. പിന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് സെഡ് ദാറ്റ് ഇന്ത്യ ഹാസ് over 8,000 biotech startups. Okay, so that data can be mentioned. And the target is to create 10,000 by 2025. And currently we have 8,000. So that data can be brought in. Okay, so again, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് പറഞ്ഞു, പിന്നെ we spoke about R&D, then manufacturing. ബയോടെക് മാനുഫാക്ചറിങ് ഇസ് എ ഹ്യൂജ് ഫീൽഡ്. ഓക്കെ, അത് പറയാം. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എലമെൻറ്റും കൂടി ഉണ്ട് ഇതിൽ. ഒരു ബയോടെക് ഫാർമ എലമെൻറ്റും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. അതായത് ഇന്ത്യ ഹാസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു ലിങ്ക് ബയോടെക് ആൻഡ് ഫാർമ. സോ ദാറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി മെൻഷൻഡ് ബൈ സെയിങ് ദാറ്റ് the question is discuss its role in enhancing job creation. So we can say that biotechnology can be linked with the existing pharmaceutical industry to create more jobs in manufacturing. Okay, that can be brought in. എന്നിട്ട് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയുടെ വാക്സിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഇത് എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഗ്ലോബലി ഇത്രയധികം വാക്സിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാക്സിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയാണ്. അപ്പോൾ അത് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് പ്രിറ്റി മച്ച് ഇറ്റ്. ആൻഡ് by how will you conclude? So we also have to give the challenges. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആദ്യത്തെ പേജിലൊരു ഡയഗ്രാം, ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വരച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞൊരു 3 പോയിൻ്റ് എഴുതി, പിന്നെ ഒരു സെക്കൻഡ് സബ്സെക്ഷൻ എഴുതാനുള്ള ഒരു 2 പോയിൻ്റ്, 1 പോയിൻ്റും കൂടി എഴുതാനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടാവും. അടുത്ത പേജിൽ സെക്കൻഡും തേർഡും സബ്സെക്ഷൻ എഴുതിയാൽ കുറച്ച് സ്ഥലം നമുക്ക് ബാക്കിയുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ആ സ്ഥലത്ത് നമുക്കൊരു 2-3 ചാലഞ്ചെങ്കിലും എഴുതണം. that will give you an edge over other aspirants because the directive is discussed. And biotechnology definitely has certain negatives. അപ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും challenges? Yes, that is a very good point. It's an expensive field and there is a lot of high capital investment going into biotechnology, which itself is a major challenge. A related challenge is that in India, the biotechnology policy environment is still nascent. And because of that, a lot of startups are heavily reliant on companies outside. Funding is also less. So ഫണ്ടിങ്ങിന് മാത്രമല്ല ടെക്നോളജിക്കും R&Dയും ഭയങ്കര ലെസ്സാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അനദർ ചാലഞ്ചസ്
ethical challenges are there, that of using testing, then data that is being collected for biotech, privacy, then safety. Okay, biosafety is a major challenge. Yes, auditing of the practices as well as the manufacturing elements, and then biosafety in terms of GM crops. So how it can impact this health, etc. So ഒരു 4-5 ചാലഞ്ചസ് പറയാൻ പറ്റും. അതിലേതെങ്കിലും 3 എഴുതിയാൽ മതി. 2 ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ബിക്കോസ് നമ്മൾ എഴുതി വരുന്ന സ്പീഡിലേ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ സമയം ഉണ്ടാവില്ല ബാക്കി. അപ്പോൾ യു മൈറ്റ് നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു റൈറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ചാലഞ്ചസ്. അപ്പോൾ ഡോണ്ട് സ്കിപ്പ് ഇറ്റ് ദോ. Even if it's one challenge, even if it's just a sentence by saying that, however, there are a lot of challenges in the biotechnology sector, so and so, biosafety challenges, challenges in R&D and funding. അപ്പോൾ തന്നെ you have addressed that aspect. നിങ്ങൾ ഫുൾ ഫ്ലെജ്ഡ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ 3 വേർഡ്സ് ആയിട്ട് എഴുതിയാലും ഇറ്റ് വിൽ അഡ്രസ് ദാറ്റ് ആസ്പെക്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ so I think that should be sufficient. Then how do you conclude? So conclusion il varumbo, since we are addressing, we have given the challenges, you have to give some way forward as well, and then aa way forward lode nammal endilekku link cheyanam, endengilum oru conclusion like lead cheyande. Appo njan search cheyidappo kanda oru sambhavam, there was this World Bioproduct Day, and as part of that there was this theme. Okay, World Bioproduct Day 2025 in the theme was the Bio E3 way. Okay, so Bio E3 nu parayumbo it's economy, environment and employment. Yeah, economy, environment and employment. So the 3 E's. Okay, economy, environment and employment. So this can be mentioned. So this was the theme for World Bioproduct Day 2025. So see, how we can link it is, ഒന്നാമത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഇതായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ലിങ്ക് ആവുന്ന ഒരു കൺക്ലൂഷനാണ്. സോ യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് the either you can say that the policy should be evolved, or that the industry should be developed to align with the goals of the or to be guided by the Bio E3 way, and then give a few suggestions. Okay, എങ്ങനെ നിങ്ങൾ വേറെ എന്തൊക്കെ കൺക്ലൂഷൻ എഴുതിയ വേ ഫോർവേഡ് എഴുതിയ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. വികസിത് ഭാരത്, ആത്മനിർഭർ ഭാരത്, ഓക്കെ. സോ അത് മാറ്റി പിടിക്കണം കുറച്ചെങ്കിലും. നമുക്ക് എവിടെ ചിലപ്പോൾ ഒന്നും കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റും, ബട്ട് മാക്സിമം അതൊന്ന് മാറ്റി പിടിക്കാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ചിലപ്പോൾ നോക്കി വെച്ച് എഴുതില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനിയും കൺക്ലൂഷൻസ് നോക്കുമ്പോൾ try to see if some theme or some goal set by some organization അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതി വയ്ക്കുക. ആരോടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ട. ദാറ്റ് ഇസ് യോഴ്സ്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല. ഇതിപ്പോൾ എല്ലാവരും കേട്ടു, ഇപ്പോൾ ഫൈറ്റ് ക്ലബ്ബ് കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇതറിയാം. സോ ഇതിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ച് വെക്കണം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് എഴുതുന്ന എല്ലാവരും ഇത് എഴുതി വയ്ക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് സെയിം സാധനം എഴുതും, അത് വേണ്ട. കിട്ടിയോ? സോ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി എ കൺക്ലൂഷൻ. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് വേ ഫോർവേഡ് എന്തൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും? സ്പെൻഡിങ്, സോറി, ക്ലിയർ ആയില്ല. Policy, policy, okay, so we need to revamp our existing biotechnology policy no അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയാം. PPP model is a really good idea. അതായത് ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ട്, ബട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഷുഡ് ഓൾസോ ബ്രിങ് ഇൻ ദ പ്രൈവറ്റ്, ആൻഡ് ആ PPP പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് വിൽ ഹെൽപ്പ്. ഇപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സൈഡിൽ പ്രൈവറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്, പബ്ലിക് ഉണ്ട്. PPP മോഡൽസ് ഉണ്ട് ആക്ച്വലി ബയോടെക് പോളിസിയിൽ, പക്ഷെ അത് കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കുറച്ചും കൂടെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യണം എന്ന് എഴുതാം. അതിനുള്ള സ്ഥലമൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകാനുള്ള സ്ഥലം മാത്രമല്ല. ഇപ്പോൾ എൻഹാൻസ് ആർ ലെവറേജ് ദ PPP മോഡൽ ഇൻ ബയോടെക് ഇൻഡസ്ട്രി, ഇൻക്രീസ് R&D സ്പെൻഡിങ് ഇൻ ദ സെക്ടർ, എത്തിക്കൽ ഗൈഡ് ലൈൻസിൽ ചെയ്യണം. സോ എനി 3. ഓക്കെ, അഗൈൻ കീപ് ദിസ് ഐഡിയ ഓഫ് 3. എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിൽ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് എഴുതണം എന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ 2 അല്ലെങ്കിൽ 1 എഴുതാതെ 3 എഴുതാം. 4 ഒന്നും വേണ്ട, ലൈക്ക് 3 എഴുതിയാൽ തന്നെ അതൊരു സഫീഷ്യൻറ്റ് നമ്പറാണ്. ചാലഞ്ചസ് ആണെങ്കിലും കൺക്ലൂഷൻ ആണെങ്കിലും ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോകാനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു 3 പറയുമ്പോൾ ഇതിനൊരു ഇതുണ്ട്. ഓക്കെ,
Is that clear? Okay. Now, next question. Discuss several ways in which microorganisms can help in meeting the current fuel shortage. Okay. എങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്? മൈക്രോഓർഗാനിസം എന്താണെന്ന് എഴുതിയോ? ഓക്കെ, ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. അതൊരു പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റ് ആണ്. ഒന്ന് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം, ബട്ട് സിൻസ് our topic is science and tech. Sorry, അത് പറയാം. But what I am saying is like from the perspective of the paper in which we are writing, this is a science and tech paper. അപ്പോൾ ഇതിന് മറ്റേതിനാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു റെലവൻസ് ഉള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗവൺമെൻറ് പോളിസി ലെവലിൽ ചിന്തിക്കാം. കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എഴുതുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. ഐ എം നോട്ട് സെയിങ് ഇറ്റ്സ് റോങ്, ബട്ട് ഇഫ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഫ്രം ദാറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്. കാരണം കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾ മിക്കവാറും ഒരു സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള ആളായിരിക്കും. I mean, it will interest them the fact that you have written something like that. Nothing wrong, but yeah, but that should be brought in somewhere. ഈ fact that നമ്മളൊരു ഫ്യൂവൽ ഷോർട്ടേജ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഇമ്പോർട്ട് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കൺട്രി ആണെന്നുള്ളത് പറയണം. കാരണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിസ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ട് വരുമ്പോൾ അത് എഴുതിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈഡിൽ ബോക്സ് ഇട്ടിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും അകത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഒന്നില്ലേ അത് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സേ ദറ്റ് you can talk about the bioethanol production, like biofuel push policy, blending policy, the national biofuels policy 2018. Okay, ആ പോളിസി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ നീഡ് ഇതാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റ് വന്നു. ഒന്ന് ഫ്യൂവൽ ഷോർട്ടേജിൻ്റെ ആസ്പെക്റ്റ് വന്നു, ആ ബയോഫ്യൂൽസ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്ന ആ കീവേഡ് വന്നു. ക്ലിയർ ആണോ? സോ അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് എന്തിലേക്ക് പോകും? How it can be overcome. Okay, the ways in which microorganisms can be used. So എന്താണ് ഫസ്റ്റ് വൺ? എന്താ? ബയോഎത്തനോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബയോഫ്യൂവൽസ് എന്ന് പറയാം. ദെൻ സോറി, ക്ലിയർ ആയില്ല. അല്ല, അത് നമുക്ക് എല്ലാം പറയാം ഇതിൽ. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് അത് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇല്ലല്ലോ. എങ്ങനെയാണ് എത്തനോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇല്ല. അപ്പോൾ അതാണ് ആ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ സ്കോപ്പും. യു ക്യാൻ ടോക്ക് അബൌട്ട് വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്യൂവൽ ജനറേഷൻ, സെവറൽ വേസ് ഇൻ വിച്ച് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ക്യാൻ ബി യൂസ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് മറ്റേ ബയോ എത്തനോളിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ പ്രൊഡക്ഷനാണ്, അതായത് ഡയറക്ട്ലി യൂസിങ് ദി വേസ്റ്റ് ഓർ ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോർ സർപ്ലസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോർ ദാറ്റ്. പിന്നെന്താ, ഫോർത്ത് ജനറേഷനൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും അത് മാത്രമല്ല, ഫ്യൂവൽ സെൽസ് യൂസ് ചെയ്യും അല്ലേ. ബയോ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്ത് ഫ്യൂവൽ സെൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും, വിച്ച് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻ. അനദർ വേ ഇൻ വിച്ച് ദിസ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ഇസ് കാർബൺ ക്യാപ്ചർ. ബയോടെക്നോളജി അത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം യൂസ് ചെയ്ത് കാർബൺ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് ആ കാർബൺ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫ്യൂവൽ പ്രൊഡക്ഷൻ. അത് ഒരു ദാറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ആസ് ബയോടെക്നോളജി. സോ വേർ എവർ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആർ യൂസ്ഡ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ആസ് ഫ്യൂവൽ പ്രൊഡക്ഷൻ. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ബയോടെക് പ്രൊഡക്ഷൻ. പിന്നെന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ബയോ ആൽഗെ ഈസ് എ ഗുഡ് പോയിന്റ്. ബയോ ആൽഗെ ക്യാൻ ബി വൺ വേ ഇൻ വിച്ച് യു ക്യാൻ generate biofuels. Okay, what else? Pinna biogas, right? What you said earlier, biomethane and biogas. So both can be used. Fuel no പറയുമ്പോൾ not just for transportation, it can also be for cooking, right? So that can also be mentioned. What else? Then you can talk about biohydrogen. Okay, biologically producing hydrogen for oxidation വഴി. അത് മെൻഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്, technical term. Then you can create hydrogen and then use that as the fuel. Okay, then certain stray points are there, like microbes use ചെയ്തിട്ട് oil recovery from oil spills. Yes,
bioremediation or bioremediation ആണെന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ oil recovery for large oil spillsലൊക്കെയുള്ള സംഭവം. Okay, both can be mentioned. Okay. So number of points are there under this. Again, it's a 10 marker. So we have discussed some 6 to 7, 8 points. Discuss എന്നുള്ളതായതുകൊണ്ട് you can talk about the, since ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതിയതിൽ വേസ് പറയുന്നത് കൊണ്ട് you can maybe, if you don't have space, you can directly go to the limitations, or you can write benefits and limitations together. Okay. So എന്തൊക്കെയാണ് ബെനിഫിറ്റ്സ്? ബെനിഫിറ്റ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു, ബട്ട് വാട്ട് ആർ ദ പ്രൈമറി ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? സസ്റ്റൈനബിൾ ആണ്, കാർബൺ എമിഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പിന്നെ വേസ്റ്റേജ് ഉള്ളത് ഒരുപാട്, അപ്പോൾ സർക്കുലർ എക്കോണമി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും. അത് ഒരുപാട് വേസ്റ്റേജ് ഫുഡും ഇതെന്നൊക്കെ വരുന്നത് നമുക്ക് റീസർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇൻ ടു ദി എക്കോണമി ആൻഡ് ഡു ദാറ്റ്. പിന്നെ എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ? വാട്ട് ഇസ് എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ്? റെഡ്യൂസ് ആർ ഇമ്പോർട്ട് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ആൻഡ് ദെയർബൈ there are two aspects actually. Economic benefit is that reducing import dependence reduces the import bill, and hence our current account deficit comes down. That is one. The second aspect is that it reduces our geopolitical dependence on certain countries. But there is our geopolitical IR ഒരു ആംഗിൾ വന്നു. Okay. പിന്നെ സോ ഇനി എന്താണ് ലിമിറ്റേഷൻസ്? എന്താണ്? Tech limitations are there, R&D limitations are there, but idalla ettom major limitation endha? Cost. Okay, but across sectors nu parna transportation onnu, but ellathilekkum buddhimuttayirikkum. Yes. Yeah. Sorry. Yes. So that is a point. There is a concern of fuel efficiency. E20 എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ethanol 20. Yes, it is less efficient, fuel efficient than the full on like 100 XP100 എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പെട്രോൾ അതിനെക്കാട്ടും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി കുറയുന്നത് കാരണം there is a concern that our fuel import may actually not come down. കാരണം ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി കുറയാണ്. അപ്പോൾ ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ യു ആർ യൂസിങ് നോ മോർ എത്തനോൾ ബ്ലെൻഡഡ് ഫ്യൂൽ. അപ്പോൾ കൂടുതൽ പെട്രോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എഫക്റ്റീവ്ലി ഈ എത്തനോൾ സേവ് ചെയ്തത് ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസിയിൽ താഴെ പോകും. ഐഡിയ കിട്ടിയോ? അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവം ഒരു കൺസേൺ ആണ്. ഓക്കെ. ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എനർജി ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോസസ്, ദിസ് ഹോൾ തിങ്. അപ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ലിമിറ്റേഷനായിട്ട് പറയാം. Okay. So then see again ഈ ലിമിറ്റേഷനും രണ്ടും ചിലപ്പോൾ എഴുതാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല, സ്ഥലം സ്പേസ് കാരണം. അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു റൈറ്റ് ദ ലിമിറ്റേഷൻസ്, ബിക്കോസ് ബെനിഫിറ്റ്സ് വി വുഡ് ഹാവ് സംവെയർ റിട്ടൺ. what is the way forward or conclusion? Sorry? Yes, that is a really good conclusion. നമുക്ക് നെറ്റ് സീറോ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം, വി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ആർ എമിഷൻസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി. ഓക്കെ, നമ്മളുടെ ടാർഗറ്റ് എന്താ? 40% എമിഷൻസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ബൈ 2030 ഫ്രം 2005 ലെവൽ. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു NDC ടാർഗറ്റ് അല്ലേ, നാഷണലി ഡിറ്റർമിൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസിൻ്റെ ടാർഗറ്റാണ്. അപ്പോൾ അത് റീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇത് പഞ്ചാമൃത് ഗോൾസ് അറ്റൈൻ എന്ന് പറയാം അല്ലേ. ഇതെല്ലാം ബേസിക്കലി ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പഞ്ചാമൃത് ഗോൾസ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. വെഹിക്കിൾ ഡ്യൂറബിലിറ്റിയും ഒരു ഫാക്ടറാണ്. ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി മാത്രമല്ല, വെഹിക്കിൾ ഡ്യൂറബിലിറ്റിയും അതൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് കേട്ടോ, അതും പറയാം. പക്ഷേ സിൻസ് വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ലിമിറ്റേഷൻസ്, കൺക്ലൂഷനിൽ ഒരു വേ ഫോർവേഡ് പോലെയും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ വേ ഫോർവേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല, ബേസിക്കായിട്ട് എന്തെങ്കിലും എഴുതിയാൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഫ്യൂവൽ ഷോർട്ടേജ്, ഇപ്പോൾ ഈ ഫ്യൂവൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഇൻ ടു ദിസ് നീഡ്സ് ടു ഹാവ് മോർ എന്താ റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ ഡ്രിവൺ ആയിട്ടുള്ള പോളിസീസിലേക്ക് വരണം എന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ദ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഓട്ടോമൊബൈൽ സെക്ടർ, R&D, academia, all need to be taken on board
when designing future policies no അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഇത് എഴുതിയിട്ട് you can come to the conclusion. വേറെ എന്തെങ്കിലും കൺക്ലൂഷൻ ഉണ്ടോ? ബയോഎത്തനോൾ ബയോഡീസൽ പറഞ്ഞില്ല അല്ലേ? ബയോഡീസലും ഒരു എലമെൻ്റാണ്. someone has said biodiesel. Yeah. Yeah, in the earlier question, so one person has said biotech park എന്ന് പറയുന്ന ഒരു idea. So that can also be mentioned, okay? Biotech parks. ബാക്കി ഓൺലൈൻ പോയിന്റ്സ് മിക്ക നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, നൗ കമ്മിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Can overuse and free availability of antibiotics without doctor's prescription be contributors to the emergence of drug-resistant diseases in India? Yes. What are the available mechanisms for monitoring and control? Critically discuss the various issues involved. Okay, so 3 parts ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് ശരിക്കും ഉള്ളത്. പക്ഷേ അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ എഴുതി വരുമ്പോൾ വരും. ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്താ? ഇറ്റ് ഇസ് ആസ്കിങ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ആസ്കിങ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ ഓവർ യൂസ് ആൻഡ് ഫ്രീ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എന്തിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യോ? ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡിസീസസ്. ബേസിക്കലി ഇതെന്താ? AMR. അപ്പോൾ AMRലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഹൗ ക്യാൻ വി സ്റ്റാർട്ട്? AMR ത്രെറ്റ് ആണെന്നുള്ള ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ആൻഡ് WHO has identified it as one of the most significant threats for in the future എന്നുള്ളതിലാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. It has identified it as a major global threat. Okay, so by starting with that you can then explain what AMR is. അപ്പോൾ ഈ എന്താണ് ഈ ഐഡിയ എന്നും കൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. Since it's a science and a question, you can mention what it is, what it refers to. Okay, leading to drug resistant diseases. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ AMR എന്ന് പറയുമ്പോൾ antimicrobial resistance in general പറഞ്ഞു, and then it leads to what? Drug resistance diseases emerging in India. എന്നിട്ട് അപ്പോൾ അത് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫിലോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഒരു സബ്സെക്ഷനായിട്ടോ എഴുതിയിട്ട് അത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക. നൗ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസിക്കലി ഹാസ് ഓൺലി വൺ ആൻസർ, റൈറ്റ്? ലൈക്ക് ഫ്രീ യൂസും ഓവർ യൂസ് ആൻഡ് ഫ്രീ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ബേസിക്കലി ലീഡ്സ് ടു ദാറ്റ്, റൈറ്റ്? ദർ ഇസ് നോ അതർ സൈഡ് ടു ദാറ്റ്. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക, ഒരു ഇതർ ആസ് എ പാരഗ്രാഫ് ഓർ ആസ് എ ഫ്യൂ സെറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റ്സ്. അപ്പോൾ സബ് ഹെഡിങ് എഴുതിയിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതും? എങ്ങനെ സബ് ഹെഡിങ് കൊടുക്കും? ഫിഗർ വരയ്ക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷേ ഈ ഫിഗർ വരയ്ക്കുമ്പോഴും ദി എക്സാമിനർ ഷുഡ് ഗെറ്റ് വിസിബിലിറ്റി ദാറ്റ് യു ഡ്രോയിങ് ദിസ് ഫിഗർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഗർ വരച്ചിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും ഫിഗർ വരച്ചിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി ഇവിടെയും വരച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റേത് എഴുതിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ പോവാം. ഫിഗർ വരച്ചാലും അതിന് പ്രോപ്പർ സബ് ഹെഡിങ്ങും ഈ ക്വസ്റ്റിന് ആൻസറും കൊടുക്കണം. ഇറ്റ് ഡസ് ലീഡ് ടു എന്നുള്ളത് എഴുതണം, ഫിഗറിന് മാത്രമല്ല അല്ലാതെ എടുത്ത് എഴുതണം. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ ഡ്രോ എ ഫിഗർ. എന്ത് ഫിഗറാണ് വരച്ചേ? ഓക്കെ, റീസൺസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ശേഷം യു ക്യാൻ ദെൻ റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഡ്യൂ ടു ദീസ് റീസൺസ് ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ആൻറ്റിമൈക്രോബിയൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് എഴുതാം. വേറെ എങ്ങനെയാണ് എഴുതിയേ? വേറെ ആരെങ്കിലും ഡയഗ്രാം കൊണ്ടുവന്നോ? വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡയഗ്രാം ലൈക്ക് ഇതന്നെയാണെന്നില്ല കൊണ്ടുവന്നോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, recently Kerala became the first state to ban the over-the-counter sale. Okay. Okay, recently Kerala became the first state to ban the over-the-counter sale of antibiotics without a prescription. It is always like that, right? I mean, you can get it, but the law is that Schedule H1 drugs cannot be provided over the counter. But even though that government has maybe come up with the policy, but it still continues to be done. People do get it. But yeah, you can mention that. See, from a exam perspective, you can definitely mention that this thing has been brought in. So, adu ezhunnathekattum nallathu would be to talk about Schedule H1 drugs.
You say that it has already been banned. The problem is that it is still being continued, like still people are giving it without prescription. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് കേരള എക്സാമ്പിൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫൈനലി ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് വല്ലതും എഴുതുമ്പോൾ വേ ഫോർവേഡ് വല്ലതും എഴുതുമ്പോൾ സ്ട്രിക്റ്റർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരാം. അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതൊരു കുറച്ചും കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ കേസ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും എഴുതാൻ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ സൈഡിൽ എഴുതി വെക്കാൻ അങ്ങനെ എഴുതാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് അഡ്രസ്സ് ചെയ്തു. ഇനി എന്താ, വാട്ട് ആർ ദി അവൈലബിൾ മെക്കാനിസംസ് ഫോർ മോണിറ്ററിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ? എന്താണ് അവൈലബിൾ മെക്കാനിസംസ്? ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ പറയാം. പിന്നെ ദ റെഗുലേറ്ററി കൺട്രോൾസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പറയാം. Okay, so there is a national action plan on AMR, and then there are regulatory controls in place. For example, H1 drugs kodukkan paadilla ennu parayunnu. Then there is something called as a red line campaign. Okay, making marks prescription only medicines with a red line. ആ സംഭവം ഡ്രഗ്സിൻ്റെ മുകളിൽ റെഡ് ലൈൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതാണ് റെഡ് ലൈൻ ക്യാമ്പയിൻ. അപ്പോൾ ഇത് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ ബാൻ ഓൺ സർട്ടൻ ഫിക്സ്ഡ് ഡോസ് കോമ്പിനേഷൻസ് പ്രിവെൻസ് ഇറാഷണൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് മിക്സസ്. ഓക്കെ, അത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടൊരു പോയിൻ്റാണ്. ബേസിക്കലി എഴുതണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ എഴുതാം. പിന്നെ നാഷണൽ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ വൺ ഹെൽത്ത് അപ്രോച്ച് ഉണ്ട് അല്ലേ? വൺ ഹെൽത്ത് അപ്രോച്ചും ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട്. എന്താണ് വൺ ഹെൽത്ത് അപ്രോച്ച്? ഇത് ഹ്യൂമൻ, എൻവയൺമെൻറ്റ്, അനിമൽ എല്ലാ ബയോട്ടയിലുള്ള എല്ലാ ഇതും എന്താണ് ഇൻ്റർലിങ്ക്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസും ഇങ്ങനത്തെ ഡിസീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു കോമൺ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ AMR ബേസിക്കലി ആ ഒരു ഇതിന്ന് കൂടെ വരുന്നതല്ലേ. അപ്പോൾ ആ പ്രോബ്ലംസ് ഇങ്ങോട്ട് സ്പിൽ ഓവർ ആവുന്നതും കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡിസീസസ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി മെൻഷൻഡ് ആസ് എ പോയിന്റ്. പിന്നെ യു ഓൾസോ ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ലൈക്ക് ICMRൻ്റെ റിസർച്ച്, പിന്നെ നമ്മുടെ NCDC. ക്ലിയർ? അവയർനെസ് ക്യാമ്പയിൻസ് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അവയർനെസ് ക്യാമ്പയിൻ എന്നുള്ളൊരു സംഭവം, കേരളാസ് സ്റ്റേറ്റ് AMR പ്ലാൻ. ദെൻ ദർ ഇസ് സംതിങ് കോൾഡ് എസ് ചെന്നൈ ഡിക്ലറേഷൻ. ഓക്കെ, അതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പോയിൻ്റാണ്, ചെന്നൈ ഡിക്ലറേഷൻ ഓൺ AMR. അപ്പോൾ അതും മെൻഷൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഗ്ലോബൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ക്യാൻ ബി മെൻഷൻ. ഗ്ലോബൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഇസ് WHO's ഗ്ലോബൽ AMR ആക്ഷൻ പ്ലാൻ. അപ്പോൾ അതും മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കേസ് സ്റ്റഡി ആഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, പറ്റുമോ എന്തെങ്കിലും എഴുതാൻ? റെഡ് ലൈൻ ക്യാമ്പയിൻ എഴുതാൻ പറ്റുമോ? ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. വേറെ എന്തെങ്കിലും എഴുതാൻ പറ്റുമോ? മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഓപ്പറേഷൻ അമൃത് കേരള എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇംപ്രൂവ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ കൾച്ചർ ആൻഡ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് എ നൈസ് പോയിന്റ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് എ സൈലന്റ് പാൻഡമിക്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് എ ഗുഡ് ടേം. You can mention that it is a silent pandemic. Then yes, that is a good diagram like you can draw. Drug delivery system, hospital, medical store, patient. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് പോലെയൊക്കെ കാണിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ AMR സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത്. മെക്കാനിസംസ് ഫോർ ക്രിട്ടിക്കൽ ഡിസ്കസ് ദ വേരിയസ് ഇഷ്യൂസ് ഇൻവോൾവ്. അതിൽ എഴുതാം. ഇഷ്യൂസ് പറയുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ സൈഡിലൊരു ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാം, ജസ്റ്റ് ഷോയിങ് ഹൗ ദിസ് മെഡിസിൻ ഇസ് ഗോയിങ് ഫ്രം the medical store or hospital to the patient, and then the overuse leads to microbial resistance, which in turn leads to increasing disease. അപ്പോൾ ഒരു സർക്കുലർ ഫോർമാറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്വയർ ആയിട്ടോ എന്തെങ്കിലും വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഒരു റഫ് ഡയഗ്രാം ജസ്റ്റ് ഷോയിങ്. അതിനൊരു വലിയ സെൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കണമെന്നില്ല ആ സമയത്ത്. ചിലപ്പോൾ ഇത്രയും നമുക്ക് ഭയങ്കര സെൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണമെന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ഡ്രോ സം സർക്കിൾ, മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്, ആൻഡ് ദെൻ ഡ്രോ ആരോ. വായിക്കുന്ന ആളും ഇത് പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ടിക്ക് ചെയ്ത് പോകും. ഓക്കെ, ബട്ട് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നത്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരച്ച പോലെ ആവരുത്. ഓക്കെ, ഡയഗ്രാം ലെജിബിൾ ആയിരിക്കണം, എഴുതിയേക്കുന്നതും ലെജിബിൾ ആയിരിക്കണം. പിന്നെ ഒരു ബോക്സിലിടണം, അത് മറക്കരുത്. ബോക്സിലിട്ടിട്ട് അടിയിൽ യു ഷുഡ് ഓൾസോ റൈറ്റ് വാട്ട് യു ഡ്രോൺ. അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കാരണം വായിക്കുന്ന ഇത് ഡയഗ്രാം നോക്കാൻ പോകുന്ന ആൾ ഒബ്വിയസ്ലി ആദ്യം നോക്കുമ്പോൾ ഡയഗ്രാം കാണും. ഇപ്പോൾ ഡയഗ്രാം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അടിയിൽ എന്താ എഴുതിയേക്കുന്നത് നോക്കും. അടിയിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് അവർക്ക് മനസ്സിലായാൽ
ഡയഗ്രാമത്തിലെ പോയിൻറ്റ്സ് അതിനായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു മാർക്ക് വരും. ദേ ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു തിങ്ക് ഓ ഈ ലൈൻ അവിടേക്ക് പോയി പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു എന്നൊക്കെ. മേ ബി സമയം കിട്ടിയാൽ ദേ മൈറ്റ്, ബട്ട് ദേ ആർ ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ഓക്കെ ദിസ് മേക്ക് സെൻസ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഡയഗ്രാമൊക്കെ വരയ്ക്കുക, ചുമ്മാ അങ്ങ് വരച്ചിടുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ. 2-3 സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക, 3 ഫ്ലോ ചാർട്ട് പോലെ വരയ്ക്കുക, കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, സി ഐ എം സെയിങ് ദിസ് ബിക്കോസ് ഐ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഡു ഇറ്റ് ഇൻ ദി എക്സാം ആൻഡ് ഐ ഹാവ് നോട്ട് പ്രാക്ടീസ്ഡ് ഇറ്റ്. അല്ലാതെ ഭയങ്കര റെയർലി മാത്രമേ. ഇപ്പോൾ ഈ സൺ ഡയഗ്രാം ഇതൊക്കെ പിന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കിയത്. അപ്പോൾ ഇഫ് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ് യു ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് നൗ. അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുക. 5 പോയിന്റ് നിങ്ങൾ എഴുതി ഒരു സബ് ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ അടിയിൽ, ചുമ്മാ സൈഡിലൊരു ബോക്സ് വരച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ നോക്കുക. സോ രാഹുൽ എപ്പോഴും പറയും, അതായത് നമ്മൾ ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഷുഡ് ഓൾവേസ് ഹാവ് വൺ ഗോൾ ബിഫോർ യു സ്റ്റാർട്ട് റൈറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പറഞ്ഞു തന്നത്. നിങ്ങളൊരു സൺ ഡയഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയഗ്രാം പ്ലസ് ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഗോളാക്കി വയ്ക്കുക. ഇത് ഇനി അങ്ങോട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആൻസറിലും ഐ ട്രൈ ടു ബ്രിങ് ഇൻ എ ഡയഗ്രാം. അത് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത ടാർഗറ്റ് ഇസ് യു വിൽ ട്രൈ ടു ബ്രിങ് ഇൻ കേസ് സ്റ്റഡി. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടും സെറ്റാകുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പോൾ തന്നെ കുറേ മാർക്ക് വന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് മാർക്കായി. പക്ഷെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം. റാദർ ദാൻ എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ശരിയാക്കും ഇന്ന് തന്നെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതിന് പകരം ഓരോന്നായിട്ട്. അപ്പോൾ കൺക്ലൂഷൻ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺക്ലൂഷനാണ് പ്രോബ്ലം. മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഇനി അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇൻ ഓൾ യുവർ ആൻസേഴ്സ് യു വിൽ മേക്ക് യുവർ കൺക്ലൂഷൻ ബെറ്റർ. അതൊന്ന് സെറ്റായി വരുമ്പോൾ അടുത്ത ആസ്പെക്റ്റ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ട്രൈ ടു ഫോളോ ദിസ് ഫോർമാറ്റ്. ഇനിയിപ്പോൾ എത്ര ദിവസമുണ്ട്? 20 days. അത് മതി. that is good enough time. And then after this also you will be writing, right? Like ടെസ്റ്റും മാപ്പ് എടുക്കുന്നവർ മാപ്പിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ടാവും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡെയിലി എഴുതുക. അപ്പോൾ ഈ സംഭവം ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. ഏതാ? ഓക്കെ, സി ആൻസർ കീ നോക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ ആ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ യു ഹവ് ഡൺ യുവർ 60 to 70% ഓഫ് ദ വർക്ക്. ഇനി വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ് വൺസ് ദിസ് ഹോൾ തിങ് എൻഡ്സ്, ആർ യു ടേക്കിംഗ് ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാം? അപ്പോൾ അത് എടുക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്യൂ ഡേയ്സിൽ നിങ്ങളുടെ മെയിൻ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഡെയിലി ഒരു 4-5 ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതും. എഗെയിൻ സെയിം പ്രോസസ്സായിരിക്കും. അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് റിവൈസ് ചെയ്യുമായിരിക്കും. ഈ നോട്ട്സ് റിവൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഏരിയാസിൽ ഗ്യാപ്പ് വരും. അപ്പോൾ ഗ്യാപ്പ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കീ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആ കീസ് എടുക്കുക, ആ കീസ് നോക്കുക, പഠിക്കുക, കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഈ ബയോടെക്കിൻ്റെ 4 ക്വസ്റ്റ്യനാണ് വന്നത്. നിങ്ങൾ ശരിക്കും കഴിഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ നോട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഇതിലെല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും വരും. അപ്പോൾ ഇത് നോട്ട് നോക്കുക, പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക, അത് റിവൈസ് ചെയ്യുക, പോവുക. എന്നിട്ട് ഇഫ് യു ഡിജിറ്റൽ നോട്ട്സ് ആണോ റിട്ടേൺ ആണ്? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡിജിറ്റലിലേക്ക് മാറുകയാണെങ്കിൽ അതിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, എഴുതി ഡിജിറ്റലിലേക്ക് ആക്കി വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്സും സെറ്റ് ആവും. ആ പ്രോസസ്സിൽ ഓൾറെഡി കുറച്ച് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാവും, അതിലേക്ക് ഈ കീയിൻ്റെ സാധനം കൂടെ വരും. എല്ലാം ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതാ പറഞ്ഞത്. അത് ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ചെയ്താൽ മതി. ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് 1 week ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി 2 days ഫോർ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്, അല്ലെങ്കിൽ 1 day ഫോർ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് മാക്സിമം കയ്യിലുള്ള നോട്ട്സ് റിവൈസ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് കയ്യിലുള്ള ഈ കീസ് ഇല്ലേ വായിക്കുക. അതിപ്പോൾ നോട്ടാക്കാൻ നോക്കണ്ട. എന്നിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ MTS ഇപ്പോൾ കഴിയും, IPTSൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് കഴിയുമ്പോൾ. അപ്പോൾ IPTS സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സമയം കിട്ടും. ആക്ച്വലി ഫുൾ ഡേ ഇരുന്ന് IPTSന് വേണ്ടി പഠിക്കില്ലല്ലോ അല്ലേ? കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ ബാച്ചാണോ അതിന് മുന്നത്ത്? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ എങ്ങനെയാണ് IPTSന്. ഇപ്പോൾ ഒരു ആഴ്ച ഉണ്ടാവും പോളിറ്റി 1 പഠിക്കാൻ. ഫുൾ ഡേ നമുക്ക് അത് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. യു വിൽ ഗെറ്റ് സം ടൈം. ആ സം ടൈം യു യൂട്ടിലൈസ് ഫോർ ആഡിങ് ദീസ് നോട്ട്സ് ഇൻ ടു യുവർ കൺസോളിഡേറ്റഡ് മെറ്റീരിയൽ. അപ്പോൾ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റൽ നോട്ട്സിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ ടൈം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. എത്ര? അങ്ങനെ വിചാരിക്കേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന അത്രയും വരെ വായിക്കുക. ബിക്കോസ് ഈ ടൈം റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്ത് വായിക്കുമ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു വോണ്ട് ഗെറ്റ് എനി ബെനിഫിറ്റ് ഫ്രം ദാറ്റ്. യു ആർ ജസ്റ്റ് റീഡിങ് ഇറ്റ് ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് റീഡിങ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണമില്ല. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ 5 ടോപ്പിക് ഉണ്ട്, അതിൽ 3 ടോപ്പിക്കേ വായിച്ചുള്ളൂ, പക്ഷേ അത് നന്നായിട്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇനഫ്. മറ്റേത് തള്ളാനെങ്കിലും പറ്റും. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആ 5 ടോപ്പിക്ക് സ്പീഡിൽ വായിച്ച് തീർത്തു, 5 ബെനിഫിറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ തള്ളാൻ പോലും സ്കോപ്പില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫോക്കസ് ഓൺ ക്വാളിറ്റി ആ ഒരു പോയിന്റിൽ.
യെസ്, ദിസ് അപ്ലൈസ് ടു എവരി വൺ. ഓക്കെ, ഐ ഗെസ് എല്ലാവരും എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ കീസൊക്കെ മിസ് ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാം. മാക്സിമം ഇനി അങ്ങോട്ട് സമയമുണ്ട്. യു ക്യാൻ കവർ അപ്പ് ദാറ്റ്. ടെസ്റ്റിന് പോകുമ്പോൾ മാക്സിമം റീഡ് ചെയ്തിട്ട് പോകാൻ നോക്കുക ആൻഡ് റൈറ്റ്. ഓക്കെ, യു വിൽ ബി മെയ്ഡ് ടു റൈറ്റ് ഹിയർ ഫോർ ദി മാപ്പ്, ബട്ട് ഓൾസോ മേക്ക് ഷുവർ ദറ്റ് യു റീഡ് ദ കീസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ്. ഓൾറെഡി ബാക്ക്ലോഗ് വന്ന്, അപ്പോൾ ബൈ ദി എൻഡ് ഓഫ് ഡിസംബർ ബിഫോർ പ്രിലിംസ് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട്സ് യു വിൽ ഹാവ് ദിസ് തിങ് ദാറ്റ് ഓക്കെ, എനിക്ക് വായിച്ച് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, എഴുതാൻ പറ്റുന്നത്ര എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, കൂടുതൽ എന്താ വേണ്ടേ മെയിൻസിന് പോകുമ്പോൾ. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ശരിയാവും, അത് പിന്നെ ഒരു സ്പിൽ ഓവർ എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഓൾ റൈറ്റ്. ഇംപ്രൂവ്ഡ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ കൾച്ചർ ആൻഡ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ്. ഓക്കെ, അത് വേ ഫോർവേഡ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക്. ഓക്കെ, ഇനി വാട്ട് ആർ ദ ക്രിട്ടിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഇൻവോൾവ്? വേരിയസ് ഇഷ്യൂസ് ദാറ്റ് ആർ ഇൻവോൾവ് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് AMR. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ്? പൂർ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലോസ്. സെക്കൻഡ്, യെസ്, അതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പോയിൻ്റാണ്. ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് സെക്ടറിൽ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എസ്പെഷ്യലി മറ്റേ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഫോർ ബ്രോയിലർ ചിക്കൻ എക്സെട്ര. പിന്നെ യെസ്, ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കാരണം മൾട്ടിപ്പിൾ ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ബാക്ടീരിയാസ് ഉണ്ടാവുകയാണ്, വിച്ച് ലീഡ്സ് ടു ഈവൻ മോർ ഡേഞ്ചർ. കാരണം ചിലപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഡ്രഗ് യൂസ് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ അത് ഇതാവാം. പക്ഷേ ഓഫൺ എ പേഴ്സൺ ഇസ് എക്സ്പോസ് ടു മൾട്ടി ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ബാക്ടീരിയ. അപ്പോൾ ഒരു ബാക്ടീരിയ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡ്രഗ്സിനോട് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു ഫേറ്റാലിറ്റി ശരിക്കും. ഓക്കെ, പിന്നെ ലാക്ക് ഓഫ് ഹൈജീൻ, ലാക്ക് ഓഫ് പബ്ലിക് അവയർനെസ് ഒരു ഫാക്ടറാണ്. പിന്നെ ലാക്ക് ഓഫ് പ്രോപ്പർ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അറ്റ് ദി ഹോസ്പിറ്റൽസ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ പ്രോബ്ലം. അതായത് ഈ ഡ്രഗ്സ് ഇത് ചെയ്യുന്ന സാധനം ഇറ്റ് ഈസ് റിലീസ്ഡ് ഇൻ ടു ദി സീവേഴ്സ് ഓർ സംതിങ് ആൻഡ് ദെൻ ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു പോളിയോ വാക്സിൻ്റെ ഇതിൽ വന്ന സംഭവം അതാണ്. ഫ്രീ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ്സ്. ഓക്കെ, അത് സജഷനായിട്ട് വന്ന. ഓക്കെ, പിന്നെന്താ ഇഷ്യൂ? ഒരിൻ്റെ യെസ്, ഓക്കെ. സോ കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാർമ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് ബൈ ഫാർമ വേഴ്സസ് ദി AMR, അല്ലെങ്കിൽ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് AMR അല്ലെങ്കിൽ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് AMR എന്ന് പറഞ്ഞ ആസ്പെക്ട്. യു മെൻഷൻ സംതിങ്. ഫ്രാഗ്മെൻറ്റഡ് സർവേലൻസ്, അത് നമുക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ആ കൺട്രോൾ, ലാക്ക് ഓഫ് കൺട്രോൾ എന്നുള്ളതിൽ അതിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവരാം, സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് കൺട്രോൾ അതും മെൻഷൻ ചെയ്യാം. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നമുക്ക് പറയാം ലാക്ക് ഓഫ് സർവേസ് ഇൻ വേരിയസ് റീജിയൻസ്. ഇപ്പോൾ കേരള റീസെൻ്റ്ലി കണ്ടക്റ്റഡ് ഒരു AMR സർവേ, ഐ തിങ്ക് ഇൻ Jan or something. That led to a lot of data. പക്ഷേ this is not being conducted across the country. So there is no clear idea as to പൊതുവെയുള്ള ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ബാക്ടീരിയാസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻ ആർ എക്കോസിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് അറിയില്ല. അപ്പോൾ ലാക്ക് ഓഫ് സർവേ. പിന്നെ ലാക്ക് ഓഫ് പേഴ്സണൽ ഇൻ ദി ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ടു കണ്ടക്ട് ദീസ് സർവേസ് അല്ലെങ്കിൽ ടു കണ്ടക്ട് വേരിയസ് സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ അതൊരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റും കൂടെ വരും. ഓക്കെ, ഐ ഡിഡ് നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് പ്രൊഫൈലാക്റ്റിക് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ. ഡോക്ടേഴ്സ്, ഓക്കെ, ഈവൻ ബിഫോർ. ഓക്കെ, സോ പ്രിവെൻഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് എടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് എ ഗുഡ് പോയിന്റ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഫിക്സ്ഡ് ഡോസ് കോമ്പിനേഷൻസ്. ഓക്കെ, ഫിക്സ്ഡ് ഡോസ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ അതിന് സിംഗിൾ ടാബ്ലറ്റ് ആണല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ മൾട്ടി ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് പോലത്തെ വരാം. ഓക്കെ, മേക്ക് സെൻസ്. ഒത്തിരി ടെക്നിക്കൽ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് പഠിച്ച് ഓർത്തിരിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ഇഫ് യു ക്യാൻ ബ്രിങ് ഇറ്റ്. വായിക്കുന്ന ആൾ അറിയില്ലെങ്കിലും കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്ക് തരും. ഓക്കെ, സോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് കീലുണ്ടാവും, ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും. ആക്ച്വലി GS3 ഇവിടേക്കാണ് ഒരു ചലഞ്ച് വരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലും ഒരേപോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നാനോടെക് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എമർജിങ് ടെക് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ബയോടെക് അറിയണമെന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ബയോടെക് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് എമർജിങ് ടെക് അറിയണമെന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ബാലൻസ് ചെയ്തൊരു 100 മാർക്ക് വരെയൊക്കെ പോകും മാക്സിമം. ഓക്കെ, നന്നായിട്ട് എഴുതിയാൽ ഒരു 100 മാർക്ക് വരെ
$158 വരെയൊക്കെ പോവാം. But usually, for your information, it staggers around 77-80. Okay, that is the usual marks. It took me 3 mains to cross 90, so that is a challenge. I mean, don't worry. Baki first attempt then mark medichal alkar vere undu, so you can do it. Okay, so what is the conclusion? അങ്ങനെ പറയാം. അതായത് ഒരു ഹെൽത്ത് ക്രൈസിസ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല, ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആ ഒരു ഇതിൽ പറയാം. പിന്നെ okay, so someone has asked paragraph format. Yeah, I think you had asked this question yesterday also on how to write in paragraph format. ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് ഇത് ഡിസ്കഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനത് പറയാം. I saw your question after the class ended, so I'll discuss that. Okay. Also, okay, I'll discuss both your doubts after this. Okay. എനിക്കൊന്നും പൊതുവെയുള്ള ഡൗട്ട് ആയിരിക്കും ഇത് രണ്ടും. I'll discuss that. Okay, so പിന്നെന്താ കൺക്ലൂഷൻ? വേറെ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എഴുതിയേ? Okay, so connecting that to a economy aspect and largely demography. SDGന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിലും പറയാം. Nice. Limited, related point ആണ് ഡെമോഗ്രഫിക് ഡിവിഡൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ HDA ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആണ്. അധികം ആൾക്കാരെ എഴുതാറില്ല ആസ് എ കൺക്ലൂഷൻ. നല്ല പോയിന്റാണ്. HDA ആൻഡ് GDP കോറിലേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം. വേറെ എന്താ എഴുതാൻ പറ്റും? പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേ ഫോർവേഡും കൂടെ പറഞ്ഞ് എഴുതി പോവാം. ലൈക്ക് വേ ഫോർവേഡ് ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മൾ എഴുതിയ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെയും ബേസിക്കലി ആ ഇഷ്യൂസിൻ്റെ ഒക്കെ തന്നെ ദി ഫ്ലിപ്പ് സൈഡാണ് ബേസിക്കലി. അത് ചെയ്യാന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ വൺ ഹെൽത്ത് അപ്രോച്ച്, കേരള ഹാസ് എ വൺ ഹെൽത്ത് പോളിസി. അപ്പോൾ അതൊരു ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ട് പറയാം. ദെൻ കേരള ഓൾസോ ഹാസ് എ AMR ആക്ഷൻ പ്ലാൻ. അപ്പോൾ അതും പറയാം. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടും മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിമെമ്പർ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഓർ കുഡ് ഹാവ് മെൻഷൻഡ് ഇറ്റ് ആസ് എ കേസ് സ്റ്റഡി സംവെയർ. ഓക്കെ. സോ രണ്ട് രീതിയിലും അതിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇനീഷ്യലി സിൻസ് യു ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ദി ഇഷ്യൂസ് ഓഫ് ഓവർ യൂസ് ആസ് drug resistance and all, then you need not come back and discuss that. അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ. കാരണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഡയമെൻഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ആദ്യം അത് അധികം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാതെ പിന്നെ ഇത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഈ കാരണം ഇവിടെ പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് പറയുന്നത് എന്താ, മോണിറ്ററിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ എലമെൻറ്റ് വന്നു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നെയും തിരിച്ച് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു ഇത് വരും. അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ എന്താ ഓവർ യൂസിൻ്റെയും കാര്യങ്ങളുടെയും ഇഷ്യൂസ് പറഞ്ഞു, ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് വന്നു. ഡിസ്കസ് ദ വേരിയസ് ഇഷ്യൂസ് ഇൻവോൾവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ക്യാൻ മിക്സ് ദ ടു ഓൾസോ. വേരിയസ് ഇഷ്യൂസ് ഇൻവോൾവ് എന്ന് ജനറലി എഴുതിയേക്കുന്ന അവസാനം യു ക്യാൻ ടോക്ക് അബൌട്ട് ഓവർ യൂസ് ആൻഡ് ദെൻ യു ക്യാൻ ടോക്ക് അബൌട്ട് ഡ്രഗ്. എന്താ എഴുതിയ? ഹൗ ഡിഡ് യു റൈറ്റ്? ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി റോങ്. ദി അതർ പാർട്ട് യു ഡി നോട്ട് അഡ്രസ്. അത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യായിരുന്നു. കാരണം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വേരിയസ് ഇഷ്യൂസ് ഇൻവോൾവ് പറയുമ്പോൾ ഓവർ യൂസിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ ഇഷ്യൂ എന്താ, അത് മര്യാദയ്ക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതുമാണ്. ഇപ്പോൾ രണ്ടും വരും ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, ഷാൽ വി മൂവ് ഓൺ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ വാട്ട് ആർ ദി research and developmental achievements in applied biotechnology? How will these achievements help to uplift the poorer sections of the society? So കുറേ റിപ്പിറ്റേഷൻ ആണ്, ഐ നോ, ബട്ട് ദെൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹാസ് എ ട്രിക്കി പാർട്ട്. അതിനെ ലിങ്ക് ചെയ്യണം ടു ഹൗ ഇറ്റ് അപ്ലിഫ്റ്റ്സ് ദ പൂറർ സെക്ഷൻസ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആദ്യം എഴുതിയ പോയിന്റ്സ്, ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് വരും. ഓക്കെ, അത് ലെറ്റ്സ് സീ. എന്താ ഇൻട്രോ എഴുതിയേ? കേൾക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി ക്യാൻ ബി. കാരണം ഇത് എക്സാമിന് വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആയിരിക്കും വരിക, ബാക്കി മൂന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ repeat, that is also fine. Research and development achievements and applied. So maybe instead of writing what biotechnology is, you can maybe write what applied biotechnology is. Definition ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ട്വീക്ക് ചെയ്താൽ മതി.
Okay, same definition പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും, but just add the fact that its application in various fields like എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹെൽത്ത് കെയർ, ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി, ലൈക്ക് മാനുഫാക്ചറിങ്, അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ, അങ്ങനെ ഒരു ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം, ഫാർമ എക്സെട്ര അങ്ങനെ എഴുതുക. അപ്പോൾ ആ ഡെഫിനിഷന് കുറച്ചും കൂടെ മീനിങ് വരും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ മേ ബി again quote the data that 100 billion or $130 billion in 2024 എന്നുള്ള ഡേറ്റ ഒന്നുകൂടെ കോട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ മേ ബി യു ക്യാൻ ഡ്രോ എ ഡയഗ്രാം ഷോയിങ് വാട്ട് ഓൾ സെക്ടേഴ്സ് ദി അപ്ലൈഡ് ബയോടെക്നോളജി റീച്ചസ്. അപ്പോൾ ആ ഡയഗ്രാം ആസ്പെക്റ്റ് അവിടെ വന്നു. ഓക്കെ, ഓൾവേസ് തിങ്ക് വേർ ക്യാൻ ഐ ബ്രിങ് എ ഡയഗ്രാം. ഓക്കെ, അതെപ്പോഴും പോസിബിൾ ആവുന്നത് നമ്മൾ ഒരു പാർട്ട് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത പാർട്ടിലേക്ക് പോകാൻ നിൽക്കുമ്പോഴായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ട് തുടങ്ങുന്ന പോയിന്റിലായിരിക്കും. ബിക്കോസ് അവിടെ ഒരു തിങ്കിങ് ബ്രേക്ക് വന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊരു ഡയഗ്രാം ഇട്ടിട്ട് അടുത്ത പാർട്ട് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാം. പലപ്പോഴും പറ്റുന്നൊരു സംഭവമാണ്, നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എഴുതി പോകുമ്പോൾ ഡയഗ്രാമും മാപ്പും ഒന്നും ഇല്ലാതെയാവും, ഫുൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി മാത്രം പോകും. അപ്പോൾ അത് കോൺഷ്യസ്ലി കൊണ്ടുവരണം. ഓക്കെ, പിന്നെ സോ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എങ്ങനെ എടുക്കും, എങ്ങനെ ഡിവിഷൻ റഫ്ലി ഈക്വൽ ആണ്, കാരണം രണ്ട് പാർട്ടും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഈവൺ ഇഫ് ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഗോസ് എ ലിറ്റിൽ മോർ ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ, കാരണം സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ പോയിൻറ്റ്സ് കുറഞ്ഞ് പോവാം. ഓക്കെ, കാരണം കുറച്ച് തിങ്ക് ചെയ്യാനുണ്ടാവും. അപ്പോൾ തിങ്ക് ചെയ്യാനുണ്ടാവുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കുറേ പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും എഴുതി വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അധികം എഴുതാൻ പറ്റില്ല. ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരുപാട് വരും, കാരണം എക്സാമ്പിൾ ബേസ്ഡ് ആണ്. വാട്ട് ആർ ദ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇന്ത്യൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്ലോബൽ. അതും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഇന്ത്യൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ചോദിക്കും, ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ അത് ഗ്ലോബൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ബട്ട് ഈവൺ ഇഫ് യു റൈറ്റ് ഇന്ത്യൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ. Okay, I mean examples largely Indian ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, but you will get more examples from outside. So what are the achievements എന്തൊക്കെ എഴുതിയേ? Nice, cloning is a good example. It's an old example, now not used, but cloning is an example. Stem cell therapy, gene editing, then genomic project, അതായത് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റഡി അനാലിസിസ്. കേട്ടില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾ, യു ക്യാൻ മെൻഷൻ ദാറ്റ്. പിന്നെയോ ബയോഫ്യൂൽ എഴുതിയ എല്ലാം നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം. പിന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ്, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഡൗൺ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പോയിൻറ്റ്സ് സെഗ്മെൻറ്റ് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുക. അപ്പോൾ എങ്ങനെ സെഗ്മെൻ്റ് ആക്കും? തിങ്ക് ഇൻ സിലബസ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്, അല്ലെങ്കിൽ എക്കോണമീൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ചിന്തിക്കാം. ആദ്യം അഗ്രികൾച്ചർ, പിന്നെ മാനുഫാക്ചറിങ്, പിന്നെ സർവീസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മറ്റേ അങ്ങനെ എഴുതരുത് ഹെഡിങ് സർവീസസ് അഗ്രികൾച്ചർ മാനുഫാക്ചറിങ് എന്ന്, സെയിങ് ഫോർ ദി ലൈക്ക് സേക്ക് ഓഫ് എക്സ്പ്ലെയിനിങ്. അപ്പോൾ ആദ്യം അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് എഴുതുക, എന്നിട്ടൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ പോയിൻ്റ് എഴുതുക. രണ്ട് മതി, കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് സബ് ഹെഡിങ്സ് വരാൻ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. പിന്നെന്താ എഴുതാൻ പറ്റും? ഹെൽത്ത് കെയർ എഴുതാൻ പറ്റും, മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് എഴുതാം. പിന്നെന്താ എഴുതാം? ഹെൽത്ത് കെയർ ആൻഡ് ഫാർമ ക്യാൻ ബി ലൈക്ക് വൺ സബ് ഹെഡിങ്. പിന്നെയോ എനർജി, ബയോഫ്യൂൽസ്, എനർജി. പിന്നെ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സബ് ഹെഡിങ് കൊണ്ടുവരാം. അതിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ജീനോമിക് ഇതും അത് പിന്നെ ഹെൽത്ത് കെയറിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാം. സോ ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ. പിന്നെയോ എൻവയൺമെൻറ്റ്, that can be another heading. What else? പിന്നെ ഇതിന് മറ്റേ ഒരു പേരില്ലേ ഇതിന്, റെഡ് ബയോടെക്നോളജി, വൈറ്റ് ബയോടെക്നോളജി. അപ്പോൾ അത് ഓർമ്മ വരികയാണെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ ആ ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് ഇത് എഴുതുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മറ്റേ ഹെൽത്ത് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ റെഡ് ബയോടെക്നോളജി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് വാല്യൂ ആഡ് പോയിൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, മാർക്ക് വരും കുറച്ചും കൂടെ. അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. നിങ്ങൾ ആ കീ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി. ഈ എക്സാമ്പിൾസിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ആസ്പെക്റ്റ്, അതാണ് കുറച്ചും കൂടെ ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാർട്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഹൗ ദീസ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ഹെൽപ്പ് അപ്ലിഫ്റ്റ് സൊസൈറ്റി. ഓക്കെ, സോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി, വേസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ്, ഫുഡ് സിസ്റ്റംസ് എക്സെട്ര. Human Genome Project, recombinant vaccines, that can be an example. Regenerative medicine,
ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്, ബയോടെക് റെഡിലാണെങ്കിലും ഗ്രീൻ ബയോടെക്കിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും. യാ, കമ്മിങ് ടു ഹൗ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദി അപ്ലിഫ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി പൂറർ സെക്ഷൻസ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യും? നേരത്തെ കാറ്റഗറൈസേഷൻ തന്നെ ചെയ്യാം. പക്ഷെ അതിൽ ചിലപ്പോൾ എല്ലാ കാറ്റഗറീസും നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ബട്ട് കിട്ടും, ലാർജ്ലി കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്നുള്ളൊരു ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് യു ക്യാൻ ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ, അതുപോലെ ന്യൂട്രീഷൻ. ഓക്കെ, പിന്നെന്താ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ലാർജർ ലൈക്ക് ഹ്യൂജ് നമ്പർ ഓഫ് സർപ്ലസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ആസ്പെക്റ്റ് കൊണ്ടുവരാം. പിന്നെയോ പിന്നെ ക്ലൈമറ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് വെറൈറ്റീസും അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ അത് ഒറ്റ പോയിൻ്റായിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി, രണ്ടും കൂടെ എഴുതണം എന്നില്ല. പിന്നെന്താ പറയാൻ പറ്റുക? പൂറർ സെക്ഷൻസ് എങ്ങനെ? എക്കണോമിക് അപ്ലിഫ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പൂറർ സെക്ഷൻസ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, അങ്ങനെ എഴുതാം. എന്നിട്ട് എങ്ങനെ എക്സാമ്പിൾ എന്ത് പറയും? ഓക്കെ, റൂറൽ എക്കോണമീനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാം, അപ്പോൾ ഡബിളിംഗ് ഫാമേഴ്സ് ഇൻകം എന്നുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതാം. പിന്നെ യു ക്യാൻ ഓൾസോ മെൻഷൻ ഹൗ ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് വാല്യൂ അഡിഷൻ. വെറുതെ നമ്മൾ ഡബിളിംഗ് ഫാമേഴ്സ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം biotechnology when applied to agriculture actually improves value addition into the sector, which in turn leads to doubling farmers income. അപ്പോൾ ആ ഒരു ലിങ്ക് പറയുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. വാട്ട് എൽസ്? ഹൗ എൽസ് ക്യാൻ ജോബ് ക്രിയേഷൻ. ദാറ്റ്സ് എ ഡയറക്റ്റ്, അതായത് പുതിയ ഏരിയാസ് ജോബ് ക്രിയേഷൻ നടക്കും. സ്കില്ലിംഗ് ആ ഏരിയാസിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു അപ്ലിഫ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി സെക്ടർ. പിന്നെ എനർജി സെക്യൂരിറ്റി ക്യാൻ ബി മെൻഷൻ. ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്സ് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട്, അതായത് ലൈക്ക് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇസ് ഓൾസോ ആൻ എലമെൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചറൊന്നും സെക്ടറിൽ മറ്റേ ക്രോപ്സ് മാത്രമല്ല, ലൈഫ് സ്റ്റോക്കും ഒരു എലമെൻറ്റാണ്. അപ്പോൾ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഹെൽത്തും എന്തിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യും? റൂറൽ എക്കോണമി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ പൂർ സെക്ഷൻസിനെ ഇത് ചെയ്യാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അനദർ ആസ്പെക്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഹെൽത്ത്. ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് ഹെൽത്ത് പറയാം, കാരണം അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള അൺഹൈജീനിക് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ആവുന്നത് ഓഫൺ പുവർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് അഡ്രസ്സിങ് ഹെൽത്ത് കൺസേൺസ്. എന്നിട്ട് എക്സാമ്പിൾസ് പറയാം. അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഇസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ജനറ്റിക് ഇഷ്യൂസ്. ഇപ്പോൾ താലസീമിയ പോലത്തെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ താലസീമിയ എലിമിനേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് വരുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ആക്സസിബിലിറ്റി ഇല്ല ഫോർ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ബയോടെക്നോളജി ഹെൽപ്സ് ഇൻ റെഡ്യൂസിങ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് സ്കെയിലിംഗ് ദി accessibility of the various health programs to the poorer sections, അപ്പോൾ thus helping improving their health. Okay, അത്യാവശ്യം പോയിന്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. Then conclusion, how do we conclude? രണ്ടും പറയാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രോഡായിട്ട് എഴുതാം, വെറുതെ ലൈക്ക് ലാർജ്ലി നേരത്തെ എഴുതിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബയോടെക്നോളജി എന്നുള്ളതിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ പോലെ വേ ഫോർവേഡ് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാം. ഓക്കെ, പൂറ സെക്ഷൻസിനെ ഇത് ചെയ്യാനും മേ ബി നമുക്കൊരു ഇൻക്ലൂസീവ് ബയോടെക് പോളിസി വേണമെന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എലമെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരാം. ഇപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇൻക്ലൂസിവിറ്റി ആണ് ഇതിൻ്റെ ഐഡിയ അല്ലേ? ഈ പൂറ സെക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ് ഐഡിയ. അപ്പോൾ ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബയോടെക് പോളിസി വേണമെന്ന് വല്ലതും മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, വാട്ട് എൽസ്? എനി അതർ കൺക്ലൂഷൻ? Benefits and challenges, I didn't understand that part, like benefits and challenges. Viable treatments in case of organ failure, stem cell technology. Yeah, that stem cell technology can be mentioned. Benefits and challenges. ഓക്കെ, ഇവിടെ ചലഞ്ചസ് എഴുതാനുള്ള 15 മാർക്കാണ്. പിന്നെ ഒരു ചലഞ്ച് ഓൾറെഡി നമ്മൾ അപ്ലിഫ്റ്റ് പൂറ സെക്ഷൻ എന്നുള്ളൊരു പോസിറ്റീവ് സംഭവം എഴുതി, പിന്നെ ഒരു ചലഞ്ചസ് എഴുതിയാൽ പിന്നെ വേ ഫോർവേഡ് ഒക്കെ എഴുതി, അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡസ് നോട്ട് ഡിമാൻഡ് ദാറ്റ് ആസ്പെക്റ്റ്. ഓക്കെ,
ക്ലിയർ ആണോ? എനി ഡൗട്ട്സ്? ഓക്കെ, സോ ഒരു 2 ഡൗട്ട് ഇവിടെ വന്നിരുന്നു. ഒന്ന്, ഒരു ടോപ്പിക്കിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോക്കസ് ഏരിയാസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കണം എന്ന്. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്കത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നോ? എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലുണ്ടാവേണ്ടത്? ആദിൽ സാറിൻ്റെ സെഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? അതിൽ അത്യാവശ്യം എല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പറഞ്ഞിരുന്നോ? അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നോ? ഷിനാ സാർ ഒരു ദിവസം 5 മണി വരെ ക്ലാസ് എടുത്തല്ലേ? ഐ റിമെമ്പർ. ഓക്കെ, സോ എന്തെങ്കിലും അത് ക്ലിയർ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? അഡീഷണലി ഇതാണ് നമ്മൾ ആൻസർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക. ഓക്കെ, നോട്ട് നിങ്ങൾ എത്ര ഉണ്ടാക്കിയാലും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇതൊക്കെ ആൻസറിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, ഐ ഹാവ് എലാബറേറ്റ് നോട്ട്സ് ഫോർ ലോട്ട് ഓഫ് സബ്ജക്ട്സ് ഫോർ വിച്ച് ഐ ഹാവ് നോട്ട് ബ്രോട്ട് ഇറ്റ് ടു ദി ആൻസേഴ്സ്. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. നിങ്ങൾ നോട്ട് ബേസിക് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ ട്രിക്സ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിക്ക് മാർക്ക് കയറും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ട്രൈ ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഐ വുഡ് സേ ഓൾ ഓഫ് യു കീപ് ദിസ് ആസ് യുവർ ഗോൾ. ലൈക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് എല്ലാ ആൻസറിലും ഒരു ഡയഗ്രാം, ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് വെദർ ദർ ഇസ് എ സ്കോപ്പ് ഫോർ ഡയഗ്രാം ഓർ നോട്ട്, ബ്രിങ് ഇൻ എ ഡയഗ്രാം. ഒരു ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ 2 ലൈൻ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ദെയർ. ഓക്കെ, അങ്ങനൊരു ഇത് വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് വിത്ത് ദി എക്സ്പെക്ടേഷൻ ദാറ്റ് ഓൾറെഡി യുവർ ഇൻട്രോസ് ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻസ് ആർ ഒരു ഡേറ്റ ബേസ്ഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടാണെന്നുള്ള ഹോപ്പിലാണ്. കൺക്ലൂഷൻ ഇല്ലെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇൻട്രോ എങ്കിലും ആ ഒരു ലെവലിലാണെങ്കിൽ യു ആർ ഡൂയിങ് ജസ്റ്റിസ് ടു ദാറ്റ് ആസ്പെക്ട്. അഡീഷണലി ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം സംഭവം കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കും. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് നാളെയും കൂടെ ഉള്ളൂ ഞാൻ, അപ്പോൾ എനിക്കിനി നിങ്ങളെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് ഒരു കുറച്ച് ദിവസം നിങ്ങൾ സെറ്റായി വരുമ്പോൾ ട്രൈ ടു ബ്രിങ് ഇൻ വാട്ട് കേസ് സ്റ്റഡീസ്. ഓക്കെ, വൺ കേസ് സ്റ്റഡി മതി. എല്ലാ ആൻസറിലും ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക. 20 ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾ ഒരു എല്ലാത്തിലും ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ 5 എണ്ണത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ 4 എണ്ണത്തിലൊക്കെ ആയിരിക്കും വരിക. ബട്ട് സ്റ്റിൽ അഡീഷണൽ ഒരു ഹാഫ് മാർക്ക് ഇൻ എവറി പേപ്പർ, ഹാഫ് മാർക്ക് ഫോർ 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, 2 മാർക്സ് ഇൻ എവറി പേപ്പർ, ഇറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട്സ് എ ലോട്ട് അല്ലേ? 8 മാർക്ക് അഡീഷണൽ വന്നു. ഒരു കാഡറോ സർവീസോ റാങ്ക് ലിസ്റ്റോ ഒക്കെ മാറി പോകുന്നൊരവസ്ഥയാണ്. ചിലപ്പോൾ ഈ കേരളത്തിൽ നിന്ന് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് എത്തും ആ 8 മാർക്കിൽ. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെന്താ, അപ്പോൾ ഡയഗ്രാം, കേസ് സ്റ്റഡി, ഇൻട്രോ, കൺക്ലൂഷൻ, പിന്നെ മാപ്പ് അറിയാമല്ലോ. ഇപ്പോൾ ജോഗ്രഫി വരുമ്പോൾ എന്തായാലും മാപ്പ് വരയ്ക്കണം എന്നുള്ളൊരു സംഭവമുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ചെയ്യുക. ഹിസ്റ്ററിയിലാണെങ്കിലും മാപ്പ് വരയ്ക്കാൻ നോക്കുക. ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെറിയ മാപ്സ്. ലൈക്ക് ഹിസ്റ്ററിയിലാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഏരിയ ആയിരിക്കും സംഭവം നടക്കുന്നത്. IR-ലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് വരയ്ക്കാം. അപ്പോൾ വേൾഡ് മാപ്പ് അത്യാവശ്യം നന്നായി പഠിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. പിന്നെ മെയിൻ ഇഷ്യൂസ് അറിയാമല്ലോ. ലൈക്ക് വേൾഡ് മാപ്പ് ഫോർ വേൾഡ് ജോഗ്രഫി ഈസ് എ മസ്റ്റ്. ഓക്കെ, റിസോഴ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓഷ്യൻ കറൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് ക്വേക്സ്. ഐലൻഡിൽ നിഖിൽ സാറിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അത് കുഴപ്പമില്ല. അതിൽ ഇന്ത്യ എന്നും മറ്റേ USA എന്നൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് അമേരിക്ക, സൗത്ത് അമേരിക്ക എന്നൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ അത് ആയിക്കോളും. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു റഫ് ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കുക. ട്രൈ ടു പ്രാക്ടീസ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്കൊരു 20 സെക്കൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ 30 സെക്കൻഡിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ഓൺലൈൻ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഉണ്ട്, ലൈക്ക് ഹൗ ടു ഡ്രോ വേൾഡ് മാപ്പ് ഇൻ 30 സെക്കൻഡ്സ്. അങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് നോക്കിയിട്ട് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. ജെമിനി അല്ലെങ്കിൽ ChatGPT കിട്ടും. ബുക്സ് നിന്ന് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും. നമ്മളിങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് നോക്കി ഒക്കെ. ഇതാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കിട്ടില്ലേ, നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് സാധനം വരും. ആദ്യമൊക്കെ കുറച്ചധികം പ്രോംപ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്കത് ഈസിയർ ആവും. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ റിസോഴ്സ് ഇപ്പോൾ കയ്യിലുള്ളത് ഓൾറെഡി? ബേസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബുക്സ്. മെയിൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടോ കയ്യിൽ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ AI ആണ് ബെസ്റ്റ് സോഴ്സ് ഇപ്പോൾ. ഓക്കെ, അതിൽ കുറച്ച് സ്പെസിഫിക് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് പ്രോംസ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ആദ്യം ചിലപ്പോൾ തരുമ്പോൾ എക്സാമ്പിളൊന്നും തരില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയണം എല്ലാത്തിനും എക്സാമ്പിൾ തരണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും, ഇപ്പം ഞാൻ വെറുതെ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇൻട്രോ, ബോഡി, കൺക്ലൂഷൻ, എക്സാമ്പിൾ, കോട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ തരുന്നത്. ലൈക്ക് ജെമിനി തിങ്സ് ദാറ്റ് ഐ എം സ്റ്റിൽ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ UPSC. ആ പ്രശ്നമുണ്ട്. വരും, ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വന്നോളും.
ഓക്കെ, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ലൈക്ക് ശൂന്യയുടെ നോട്ട്സ് ഉണ്ട്, ലൈക്ക് മെയിൻസിൻ്റെ മറ്റേ 4 ബുക്കുണ്ട്. അല്ലാതെ പിന്നെ ഏതാ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റേ HRT അതിൻ്റെയൊക്കെ ഏതൊക്കെയോ ഇതിൻ്റെ കോഴ്സസ് ഉണ്ടല്ലോ മെയിൻസിൻ്റെയൊക്കെ, അതിൻ്റെയൊക്കെ നോട്ട്സ് കിട്ടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ AI. ഇവരെല്ലാവരും AI യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ശൂന്യമാണ് കൂടുതലും റെഫർ ചെയ്തത്. ലൈവ് പോകുന്ന സാധനം കൂടുതലും ശൂന്യമാണ് റെഫർ ചെയ്തത്. അവരൊരു ടെസ്റ്റിമോണിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടില്ല. മലയാളത്തിലായതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, അവർ പഠിക്കില്ല. ഓക്കെ, സോ യാ കൂടുതലും അതാണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. നല്ല അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇത് വന്നപ്പോൾ AI ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര ലൈക്ക് ബാക്കി നോട്ട്സൊക്കെ ഭയങ്കര വാല്യൂ ആഡായി, ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ ശൂന്യം ഭയങ്കര ബേസിക് ആയ പോലെ, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് സ്റ്റിൽ റെലവൻറ്റ്, നല്ല കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു ഡൗട്ട് വെച്ചത് ഹൗ ടു റൈറ്റ് ഇൻ പാരഗ്രാഫ് ഫോർമാറ്റ് വെൻ ദർ ആർ ഇനഫ് പോയിൻറ്റ്സ്. ഹൗ ടു റൈറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ പാരഗ്രാഫ് ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിലും ട്രൈ ടു റൈറ്റ് ഇൻ ബുള്ളറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഫുൾ പേജ് എന്തായാലും പാരഗ്രാഫ് ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതാൻ പോകുന്നില്ല. മേ ബി നിങ്ങളൊരു ഹാഫ് പേജ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി ഒരു 1 പേജ് എഴുതിയെന്ന് തന്നെ വെച്ചോളൂ. എഴുതുകയാണെങ്കിലും ട്രൈ ടു പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ബുള്ളറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ്. അല്ലാതെ ഒരു ഫുൾ 2-3 ബ്ലോക്ക് പാരഗ്രാഫ്സ് എഴുതുന്നതിനെക്കാട്ടും നല്ലത് എപ്പോഴും ബുള്ളറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഇടുക, എന്നിട്ട് ഫുൾ സെൻറ്റൻസസിൽ എഴുതിക്കോ. അപ്പോൾ ആ എഴുതുന്നത് തള്ളാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എവിടെയെങ്കിലും കീവേഡ്സ് വരും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ചുമ്മാ എക്സാമ്പിളിൽ എഴുതിയിട്ട് എക്സാമ്പിൾ അല്ലാത്തൊരു പോയിന്റ് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മേഡപ്പ് എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ബട്ട് ഗിവ് ദി എക്സാമിനർ ദ ഫീലിംഗ് ദാറ്റ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് സംതിങ് പാരഗ്രാഫ് ഫോർമാറ്റിൽ. അതൊരു നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇടേണ്ട ഒരു സാധനമാണ്. സോ ഐ എം അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് യു ഓൾറെഡി നോ യു ഓൾറെഡി നോ ഹൗ ടു റൈറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ, ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ചവറ പോലെ എഴുതി വയ്ക്കും. ഇപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ എന്താ, ഹൗ വിൽ ദീസ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ഹെൽപ്പ് ദ അപ്ലിഫ്റ്റ് ദ പുവർ സെക്ഷൻസ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കുറേ പോയിന്റ്സ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ സ്റ്റാർട്ട് റൈറ്റിംഗ്, ബട്ട് ദെൻ പുട്ട് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ്. ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഇടുമ്പോൾ എന്താ ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ ടു യുവർ സെൽഫ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ടു സ്റ്റോപ്പ് സംവെയർ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ എഴുതി ഒരു വലിയ പാരഗ്രാഫ് എഴുതി വയ്ക്കും. ഇപ്പോൾ യു വിൽ സ്റ്റോപ്പ് അറ്റ് 1 പോയിന്റ് ആൻഡ് ദെൻ അടുത്ത ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് ഇട്ടിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് എഴുതും. ബട്ട് ഈ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്കിലൊക്കെ ഈ മറ്റേ പാരഗ്രാഫ് ഫോർമാറ്റ് ഒന്നും ഫോളോ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നല്ലത്. അതിനൊന്നും വലിയ മാർക്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. ബിക്കോസ് അതേ സാധനത്തിന് വേറെ ഒരുപാട് പേര് അതിന് ഒരുപാട് പോയിന്റ്സും എക്സാമ്പിൾസൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് എഴുതി വയ്ക്കും. അപ്പോൾ ദ ഓൺലി വേ ഔട്ട് ഇസ് ടു ഹാവ് നോട്ട്സ് ആൻഡ് ദെൻ പ്രിപ്പയർ വെൽ. ഓക്കെ, അത് മാത്രമാണ് ഇതിലുള്ളത്. പിന്നെ പാരഗ്രാഫ് ഫോർമാറ്റ് എഴുതാൻ സ്കോപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഒന്ന് പോളിറ്റി, പിന്നെ ഹിസ്റ്ററി. ഹിസ്റ്ററിയിൽ ചില ഏരിയാസിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പാരഗ്രാഫിൽ എഴുതുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത്. അപ്പോൾ അവിടെ പക്ഷേ അഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്. യു ആർ writing because you have points and you want to present in a different way, not because you don't have points. If you don't have points, I would say don't write in paragraph. I mean, if you write in paragraph, then it's very evident that you don't have points. But if you make it into bullet points, ആ സ്കില്ലെങ്കിലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വായിക്കുന്ന ആൾക്കോ 5 പോയിന്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നും. ഇതിന് ഞാനൊരു സജഷൻ പറയാം. അയാൻ ജെയിൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ടോപ്പർ ഉണ്ട്, റാങ്ക് 13 2023. പുള്ളിയുടെ ആൻസർ കോപ്പി ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കണം. You will get a lot of confidence to write. He scored 450 GS അടുപ്പിച്ച് 2 ഇയറിൽ. അതൊരു അനോമലി പോലെയാണ്. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടോ? പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ ലൈക്ക് 2 വേർഡൊക്കെ 3 വേർഡൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് പോയിന്റ്സ്. നല്ല പോലെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, നല്ല ക്രിസ്പായിട്ടൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷേ ഭയങ്കര ബേസിക്കാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കൂ, അയാൻ ജെയിൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പോയിന്റ്സ് ഇല്ല എന്നുള്ള ഫീലിംഗ് ഒക്കെ മാറും. ബട്ട് അത് എഴുതാൻ പുള്ളിയുടെ ട്രിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹി ഗിവ്സ് ഒരു 13, 14, 15 പോയിന്റ്സ് ഫോർ എ 10 മാർക്കർ. സോ ഹി കോമ്പൻസേറ്റ്സ് ക്വാളിറ്റി വിത്ത് ക്വാണ്ടിറ്റി. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ 2-3 പോയിന്റ് നല്ല ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതായിരിക്കും, പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഒരുപാട് ചവറ പോലെ പോയിന്റ്സ് എഴുതും. ഓക്കെ, സോ ജസ്റ്റ് ട്രൈ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ്സ് കുറയുന്ന അവസ്ഥയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് വരും. പക്ഷെ അത് വെറുതെ വരില്ല, അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ഈ തള്ളുന്ന സാധനം കൂടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് വരുള്ളൂ. ഓക്കെ, വേറെ ഒന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഡൗട്ട്സ്? ഓക്കെ, then we'll see tomorrow. Okay, thank you.